So today we're going to continue our study. We concluded Acts chapter 11. And if I could just get a few moments of your attention. Y ya concluimos con Hechos 11 y ahora si nos prestan unos minutos de su atención. Today we're going to jump into the book of Acts chapter 12. Y hoy vamos a entrar al libro de Hechos capítulo 12. And Acts chapter 12 is a chapter of conflict and victory. Y aquí en este capítulo podemos leer cerca el conflicto y la victoria. Darkness and deliverance. Tinieblas y la liberación. Attack and answered prayer. Un ataque y una oración respuesta. Sounds like a great book, right? Suena como un libro muy bueno, Adventure, ¿verdad? action. Aventura, acción. The Bible is really the best book out there. Y la Biblia, la verdad es que es el mejor libro que existe. As a matter of fact, the word Bible just means book. Es in más case que you la didn't palabra know. Biblia significa libro. And this is nothing but one big storybook, Y eso es solamente un libro de historia, not fictional. no de ficción. It's reference, it's real. Es real. These are true facts that happened in here. Son hechos verdaderos. Moses really did part the Red Sea Moisés de verdad abrió el mar rojo by the power of God, a través del poder de Dios. and many other miracles we've been reading in here. Y hay muchos otros milagros que hemos leído aquí. And so as we see darkness and deliverance, we also see the attack and answered prayer. Y podemos ver en este libro tinieblas y liberación, también ataque, pero también la respuesta a la oración. It teaches the church that though the enemy may fight hard, God fights harder. Y este libro nos enseña que aunque el enemigo pelea duro, Dios pelea más duro. We heard an awesome word last Sunday about how to defeat the enemy Y el domingo pasado escuchamos una palabra increíble que se trataba de cómo derrotar al enemigo, by our brother William. que Who compartió was el here last hermano Sunday? William, quien estuvo aquí el domingo That was pasado. awesome. We learned that our wrestle is not against flesh and blood, but against principalities. Aprendimos que la lucha de no es contra carne y sangre, sino contra estos principados. And as you know, Suleika and I, my wife here, we have been doing marriage ministry for over 25 years. Y como muchos de ustedes saben, mi esposa y yo hemos estado en el ministerio de matrimonio por más de 25 años. And a lot of times when couples come to us, they're butting heads Y muchas veces cuando llegan las parejas están en conflicto and they're not getting along. y no se están llevando bien. And I tell them, guys, Y les digo, you are not each other's enemy, man. ustedes no son el enemigo uno del otro. Don't you know there's a devil, there's an enemy just messing with you guys, trying to divide you? ¿No sabes que hay un diablo, un enemigo que se está metiendo con ustedes para dividirlos? You're fighting against the wrong person. Están peleando contra la persona incorrecta. You got to fight against principalities, Tienes que pelear contra los principados, against those evil forces coming against your union. en contra de esas fuerzas malvadas que vienen en contra de su unión. And man, so we learned how to do that last Sunday. Y el domingo pasado aprendimos cómo hacer esto. That was some solid work right there. Yeah. And I knew it was the Lord speaking through him. Y yo Amen. sé que era el Señor That's always a hablando a good thing. través de Will, You don't want to hear what I have to say. porque ustedes no quieren escuchar lo que yo tengo que Pray decir. for me that the Lord uses me as a vessel of his honor. Oren que el Señor me use a mí como un vaso de su I honra. always pray. I was up last night. I want you to know I was up last night. I woke up. I tried to go to sleep at 11:30. It didn't take. I woke up at 2 in the morning, and I was up all night just praying and studying for today's word, that Y- God would use me for today. Yo traté de acostarme a las 11:30 de la noche, pero no funcionó. Me levanté a las 2 de la mañana y me quedé despierto toda la noche orando por la palabra, por ustedes y que Dios me use. So God fights harder, and his purposes cannot be stopped. Así que Dios pelea más duro y sus propósitos no se pueden detener. You see, when you walk with God, the enemy will know not to mess with you. Porque cuando tú caminas con Dios, el enemigo va a saber que no se puede meter contigo. Now, growing up in a small neighborhood called West Miami, Y yo me crié en un vecindario pequeño que se llama West Miami. that was it was a nice middle class neighborhood. It Era still is. un barrio bueno, But it was also rough a little bit. pero también era un poco difícil, Growing up in the 80s, siendo criado en los and I 80s. literally had a park right across the street from my house. It Y was había- called The Rec. Un parque que estaba al frente de mi casa. And it was one of those like we would fight, over a basketball game. Y ahí nos peleábamos por cualquier partido de pelota. And we would always be going at it, and it was just like there was no it was tough love there. Y había amor duro ahí. And I was always the younger, skinny, young friend of the pack.
Y yo I siempre was the young era guy, el más the younger kid. jovencito, el más flaquito del grupo. But for some reason, the older people would take me in as their little brother. Pero I por don't una know why. razón, no sé por qué, los mayores me cogían a mí como su hermanito pequeño. They would always pick me to play the sports. I guess it helped that I was athletic, so it helped. Ellos me escogían a mí para su equipo, para jugar deportes. Creo que me ayudó que era un poco atleta. And they would always bring me in their little crew. Y siempre me entraban a su grupito. Even when they would go to the movies, they'd take me with them. Aun cuando iban al cine, me llevaban a mí con ellos. So think about it. You're 12 years old hanging out with a 15, 18-year-old. You're like, whoa, that is so cool. They're letting me come. Si tienes 12 añitos y te dejan andar con otros de 15, 18 años, uno se siente como, wow, gran cosa. But man, I felt protected. Pero yo me sentía protegido. Like if anybody messed with me at the park, Porque si alguien se metía conmigo en el parque, and back then we didn't do flag football. y en ese tiempo no se jugaba fútbol de banderitas, It was pure tackle era solo que uno tumbaba al otro. with no pads. Y no había nada de And protección. so it was just it was what it is what it is, you know. Y We era- would just we would Pasaba just lo que go. pasaba. Different times. Diferentes tiempos. But I like if anybody would ever mess with me, Pero si alguien se metía conmigo, I felt like these guys had my back. yo me sentía que ellos me iban a respaldar. Like if it was like another team coming from the outside or visiting the park, they would be like, "Oh, you're messing with Joey? Now you got a problem with me." Like I had big brothers, you know. Porque cuando había como otro equipo que venía a visitar y se metía conmigo, ellos decían como, oh, te estás metiendo con Joey, bueno, entonces ahora te metes con nosotros. Yo me sentía como si tenía hermanos mayores. I'm telling you all this for one Y reason. les digo esto por una razón. Because when you walk with God, Porque for cuando real, tú walk with God, andas con Dios, verdaderamente andas con Dios, His hand will be upon you su mano va a estar sobre ti. for the short season we're on this earth. Por el tiempo corto que estamos aquí sobre la tierra. I say short season because if you compare it to eternity, it's short. Y digo que es una etapa We only have a corta short porque time here. comparado a la eternidad es poco tiempo. And nobody can get in the way of God's purpose. Y nadie se puede meter en el medio del propósito de Dios. So if we go to Acts chapter 12, verse 1. Así que si vamos a Hechos 12:1, Now about that time Herod the king stretched forth his hand to vex certain of the church. And it should be up there. Perfect. That is so cool. All right. Now Herod represents political power being used to crush the people of God. Herodes That's who Herod representa was. el poder He was a king. político siendo usado para atacar al pueblo de Dios. The early church in the book of Acts, Y la iglesia primitiva en el libro de Hechos, they faced hostility, not because they had done wrong, but because they represented Jesus. ellos enfrentaron mucha persecución, no porque hicieron algo mal, sino porque representaban a Jesús. Trouble doesn't mean God is absent. It means the enemy feels threatened. Cuando hay problemas, no quiere decir que Dios está ausente, sino que el enemigo se siente amenazado. So everyone here is a son and daughter of Christ if you fully have placed your trust in him. Si has completamente puesto tu confianza en Cristo, eres un hijo o una hija de Dios. And like me, that small kid in the park Y como yo, ese niño pequeño en el parque, that felt protected, que se sentía protegido, I want you too to feel that you're protected. yo quiero que usted también se sienta protegido. Because if you give your whole heart to God, he will protect you. His covering is over you. Porque si tú entregas tu corazón completamente a Jesús, Él te va a proteger y su cobertura va a estar sobre And ti. nothing can interrupt the plan of God in your life. Y nada va a interrumpir el plan de Dios en su vida. Sadly, sometimes these very enemies can be those who look, act, and speak the part. Tristemente, estos enemigos pueden ser aún personas que parecen y aún hablan como si fueran no enemigos. Jesus' biggest enemies, like we studied in the book of John last year, were those who knew the word of God. Y los enemigos más grandes de Jesús eran aquellos mismos que conocían la palabra de Dios. Believe it or not, they were the ones who were faithful in church and dressed very religious. And guess who they were? They were the Pharisees. Es más, que esos enemigos eran muy fieles en la iglesia, se vestían de lo más bien y eran los fariseos. Remember, this is not a religion. Esto no se trata de una religión, It's a relationship with Jesus. se trata de una relación con Jesús. So sometimes when someone comes and they speak Christianese to me, I'm like, ooh, I get Entonces, scared. entonces a veces cuando las personas se me acercan y están hablando el cristianismo, yo me asusto. Just be real, man. Le digo, sea real, Drop the poem, drop the act. deja el acto ya, Be genuine. sea genuino. I cling to genuine people. Y yo me acerco a las personas genuinas. And I'm not saying if you're a real Christian, you should act like it. Amen.
Y yo estoy diciendo, sí, si eres un cristiano real, debes de actuar como uno. But I want to hang out with you. Pero yo quiero andar contigo. I want to be the pastor that you can call and we'll go have cafecito together. You can come over my house. My doors are open. I want full access to the body of Christ. Y yo quiero ser un pastor que anda con ustedes, que pueden venir a mi casa, tomarse un café, que podemos salir juntos, que yo quiero tener acceso completo al cuerpo de Cristo. We're one of those people, Suleika and I, that if you're having a hardship or even if you just want to hang and you call us and we're able, we're there like a bear. We're going to come running because we want to hang. We love God's people. Y nosotros, Zuleika y yo, somos como personas que si estás pasando por algo difícil, una prueba, o también solo si quieren pasar tiempo juntos y nos llaman, nosotros sí podemos, queremos correr ahí y estar ahí porque nos encanta andar con el pueblo de Dios. So sometimes the appearance on the outside, don't be deceived. Así que a veces no se pueden estar engañados por la apariencia exterior. That you really don't know a person until they're shaken. Porque la verdad es que no conoces una persona hasta que no está conmovido. When you shake somebody, that means when you go through a rough time or you bang your toe in the middle of the night, when you get up in the middle of the night to go to the bathroom, what comes out of your mouth is who you really are. Cuando una persona está pasando por una prueba, quizás cuando se golpea And for el some of us, it dedito, ain't no hallelujah, baby. lo que sale de la boca es lo que de verdad tiene adentro. Y You know para what I'm talking algunos no es aleluya. And so over time, as I've gotten older in the Lord, before it was, bleep. Now I, do the dance. I'm like, oh. Antes cuando me daba un golpe me salía una mala palabra, pero ahora hago un baile. Look, I'm not saying we don't get angry anymore. No estoy diciendo que yo no me enojo más. I'm just saying that the man speaks from the abundance of the heart. Lo que estoy diciendo es que el hombre habla de acuerdo a la abundancia de su corazón. Everybody could smile when the bank account has money. Todos se pueden sonreír cuando la cuenta bancaria está llena de dinero, The car is clean. el carro está The limpio, kids are good. los niños están Everybody's bien, healthy. todo el mundo está saludable Everybody is like, yay. y todo el mundo celebra. But then when you get shaken, Pero cuando te conmueven, what comes out then lo que sale is entonces who you really are. es quien tú eres verdaderamente. And that's crazy. Y eso es una locura. And so none of us are perfect. Y ninguno somos perfectos. Sometimes, I get cut. We all drive here in this crazy city. Y todos manejamos en esta ciudad loca. But it's important that when you have those thoughts, you take them captive quickly. Pero es importante que cuando te vienen esos pensamientos, los tomas cautivo enseguida. So Herod is trying to get to Peter now. King Herod here that we're talking about in the book of Acts 12 is trying to get to Peter. They've arrested him. Watch this. In Acts 12 verse 2, it talks about what Herod did prior. Herod killed the sons of thunder. He killed James, the brother of John, with the sword. Ahora vemos que Herodes está tratando de atacar a Pedro y ya vimos lo que él ha hecho anteriormente, es que mató a Santiago con la espada. And just so you know, who's James and John? ¿Y quiénes son Santiago y Juan? They were two of Jesus' original 12 disciples. Eran dos de los discípulos originales. They asked Jesus for special recognition in his kingdom. Ellos le habían pedido a Jesús un reconocimiento especial en su reino. Hey, Jesus, can I get a place in your kingdom? I want to be a known man. Can you give me a special place in your kingdom? Jesús, ¿me puedes dar un lugar especial en tu reino porque quiero ser conocido como alguien especial? And then Jesus responds to them and he says that to be a part of his kingdom would mean suffering with him. Jesus said, in order to have a place in my kingdom, you have to suffer. Y Jesús les respondió, para que ustedes tengan un lugar en mi reino, entonces tienen que sufrir. And how many of you know that being a Christian is not all, it sounds so much better in Spanish, color de rosa. ¿Y cuántos de ustedes saben que ser cristiano is not all fun and games? Right, people think that because you funny, that's a good one. Because you come to the Lord, it doesn't mean you're not going to have problems. Porque vienes al Señor no quiere decir que ahora nunca más vas a tener problemas. The difference is La diferencia you es get to go through those problems with Jesus on your side, que pasas por esos problemas con Jesús a tu lado which is so much better. y es mucho mejor. And in fact, I don't know, I can, looking back, how did I even survive without Jesus, Y es más que cuando pienso mi vida atrás, digo, ¿cómo yo pude sobrevivir sin Jesús? He's there with you in your darkest moments. Porque Él está ahí en tus momentos más oscuros. And so James and John indeed suffered. Y es verdad que Santiago y Juan sufrieron. They died for their faith. Ellos murieron por causa de su fe. Herod executed James, and later John was exiled. Herodes mató a Santiago y después exilió a Juan. This is a painful, sobering moment. Y es un momento muy doloroso. And
Acts does not hide the reality that sometimes these things had to happen to faithful people. Y el libro de Hechos no esconde la realidad que esas cosas tuvieron que pasar en la vida de algunas personas fieles. But I want you to notice that although James died, Pero quiero que sepan que aunque Santiago murió, the good news, the gospel, did not. las buenas nuevas, el evangelio no murió. The enemy can kill a servant, El enemigo puede matar a un but siervo, he cannot kill the purpose of God. pero no puede matar el propósito de Dios. And this is what we're seeing in Acts. Y eso es lo que estamos viendo en Hechos. This is why it's so important we stay focused on Jesus' purpose. Y por eso es tan importante que nos enfocamos en el propósito de Jesús. For instance, Por ejemplo, obviously, I've been called to pastor Lighthouse Chapel. obviamente he sido llamado a ser el pastor de Lighthouse Chapel. And our vision and mission is and has always been since day one to preach the gospel to all the nations. Y nuestra visión es de predicar el evangelio a todo el mundo, Make disciples hacer discípulos and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, period. y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, punto. That's it. Eso es That's the todo. vision of this church. Esa es la visión de esta iglesia. So many people over the years have invited me to preach here and there, and sometimes we've taken those invitations. Y muchas veces me han invitado a predicar aquí y allá, y a veces he tomado esas invitaciones. You know, it all depends on if God is sending me to go to Depende these si places. Dios me está enviando a ir a esos lugares. And why am I saying all ¿Y this? por qué digo esto? Because we have to be intentional. Porque tenemos que ser intencionales What we do and where we go. de lo que hacemos y dónde vamos. The other day, I was actually offered a full, all expenses paid trip to Israel. El otro día me ofrecieron un viaje a Israel que no tenía que pagar nada. She was on the phone. Ella estaba en el teléfono And they're like, conmigo. Pastor, this is a $7,000 trip. You can't say no. Y me dijeron, pastor, es un viaje que tiene valor de $7,000, no puedes decir que no. I've never been to Israel. Y yo nunca he ido a Israel. And I'm like, well, what's the purpose? Y pregunté, pero ¿cuál es el propósito? Even if there is a war, I want to know if God is sending me there. Aunque haya una guerra ahí, yo quiero saber si Dios me está enviando ahí. If I'm in a season in my life now, if it's just to sightsee, see the Garden of Gethsemane or whatnot, wow, tremendo. But is God sending me there? What's the purpose? Y yo pensé, bueno, aunque sea algo de ver las vistas, eso no me interesaba mucho porque lo que yo quiero es estar en el propósito de Dios. I don't want to miss out. No quiero perderme I want to be where God wants me when He wants me. en lo que Dios quiere. Yo quiero estar donde Él quiere que esté, cuando Él quiere. With all the gratitude in my heart, I said, thank you, sir. It was another pastor and a very nice friend of mine. I said, thank you, pastor, for thinking of me and inviting us, but we're going to have to politely refuse. But thank you. Please consider us for next time. Maybe the Lord will send us then. Y con mucho Amen. agradecimiento en mi corazón, tuve que decirle gracias, pero en este momento no. Quizás la próxima vez manténnos en mente y Dios nos envía. His words back to me were these: I've been doing this for so many years, and no one ever has turned down an all expenses paid trip to Israel. Y dice, a través de You're los different. años, nunca alguien me ha dicho que no a este viaje, tú eres diferente. I don't know if he meant that as a compliment, but I took it as a compliment. Yo no sé si quería decirme como si fuera I un felt piropo o so no, happy. pero yo lo tomé así. Because I know I want to be in God's purpose. Porque yo quiero estar en el propósito de Dios. So that was very nice. But what's the purpose of what God is asking you to do here today? Pero ¿cuál es el propósito de lo que Dios está pidiendo que usted haga aquí? You see, if we're not careful and we're being pulled all over, then we could lose what God is trying to do. Si no tenemos cuidado y nos están jalando en todas direcciones, entonces podemos perder lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. The thing is we need to learn how to listen to God's voice. Tenemos que aprender cómo escuchar la voz de Dios. And this was so key for Peter. Y esto fue clave para Pedro. So verse 3 of Acts chapter 12. Versículo 3 de Hechos 12. And because he saw it pleased to the Jews, he proceeded further to take Peter also. Then were the days of unleavened bread. Sorry, my phone was doing something here. My notes. So Herod acted for applause, not for justice. Herodes estaba actuando porque quería recibir una recompensa, no por una causa justa. Obviously, Herod was the one trying to arrest Peter and kill him.
Y Herodes quería arrestar a Pedro y matarlo. Peter is next. He's one of the most prominent. Herod's thinking to himself, if we can get to Peter, then we're going to shake the Christians, because Peter was the leader of the Christian faith. Entonces Herodes estaba pensando, si podemos tumbar a Pedro, podemos conmover al pueblo cristiano porque él es el líder de su fe. He was one of the most prominent leaders of the church. Era uno de los líderes más prominentes. And the enemy loves to attack leaders. Y el enemigo le encanta atacar a los líderes. And I've been telling the church for now almost 2 years, it's going to be 2 years in February, that if you're here in our cozy chapel, it's because God has called you to be a leader. Y le he estado diciendo por casi 2 años que si están aquí en esta capillita es porque Dios quiere que usted sea un líder. And I'm really excited about our original families that showed up from day one when it was just like 20 of us. Y me encantan las familias que comenzaron con nosotros, Or less, I think. Because now the harvest already started. porque ya podemos ahora disfrutar de la cosecha que ha comenzado. But if you're here, we're still small enough where you could be discipled and trained for the next of what's coming. Y si estás aquí, todavía tienes tiempo para ser entrenado y discipulado para poder recibir lo próximo que viene. And so I just want you to know that the enemy loves to attack leaders, Y el enemigo le encanta atacar a los líderes, because their fall can shake the flock. porque su caída puede conmover al rebaño. But God has already planned the miracle before the enemy launches his attack. Pero ya Dios tiene planeado el milagro aún antes que el enemigo lanza su ataque. So I'm going to ask the church to please pray for me. Así que le voy a pedir a la iglesia que por favor oren por mí. Pray for Zuleika Ore por my Zuleika, family, por mi and familia the leaders of y Lighthouse. los líderes de But Lighthouse. specifically for us, I ask you, Pero específicamente por nosotros les because pido, I want to stay on assignment. porque yo quiero mantenerme en la tarea I want to be intentional on what I'm doing, where I'm going, and how I'm doing it. y quiero ser intencional con lo que estoy haciendo, dónde voy y cómo lo hago. Look, I'm opening up my heart to you guys like I always try to do. Y le estoy abriendo mi corazón a ustedes como siempre lo trato de hacer. I want to be able to speak the words God wants me to speak, Yo quiero poder hablar las palabras que Dios quiere que hable. and that He will give me the strength and health to serve Him for however many more days I have left on this earth. Y que Él me dé la fuerza y la salud que necesito para poder servirle los días que me quedan sobre la tierra. That's what I want. Y eso es lo que yo quiero. That's what makes me the most happy, Eso es lo que me da a mí más felicidad. is doing God's will. Es hacer la voluntad de Dios. So we started this church just with a few families. Así que comenzamos esta iglesia con unas pocas familias. And I remember from day one, Y yo me acuerdo desde el primer día, when we had our inauguration, we had over 300 people there. cuando vinieron como casi 300 personas a la Because inauguración. all family friends we know a lot of Christian friends and family, they all came to support us. Porque vinieron muchas amistades y familiares que vinieron a apoyarnos. We had 9 different pastors from different churches come and pray and lay hands on us when we launched the church. Y habían como 9 pastores que vinieron para orar por nosotros cuando lanzamos la iglesia. So the following Sunday, my kids came up to me and they said, Dad, where are we going to meet next Sunday? We don't have a church to gather. Y cuando mis hijos me preguntaron, ¿y dónde nos vamos a reunir el próximo domingo? And I go, look, I think 99% of the people that were here today are visitors. So it's possible that it's just going to be me, Mom, you, Zoe, and Gabriela. It's just going to be 5 of us next Sunday in our living room. So Así we're que just going to go with that. La mayoría de las personas aquí eran visitantes, así que probablemente la semana que viene va a ser los 5 de nosotros en nuestra sala. True story. Right? And I go, we're just going to gather in our living room. I don't know. Nos vamos probablemente a reunir en la sala. We had no plan. No teníamos un plan. But then the pastor of the church we were doing the inauguration found favor and said you could use our building. Pero el pastor donde tuvimos la inauguración, a través de su favor, nos permitió usar su edificio. Long story short, when God is in it, Pero cuando Dios está en el asunto, you don't need to see what's ahead. tú no tienes que ver lo que hay por delante. You just need to have a God said. Tú solo necesitas una palabra de parte de You Dios. just need to know that the Lord told you Tú solamente tienes que saber que Dios te dijo and that you heard His y voice. que tú escuchaste su voz. And then from there, the Lord, people that have been here have seen what God has been doing. Y de ahí puedes ver las personas que han estado aquí que lo que Dios ha hecho. And we're coming to a close soon. But in Acts chapter 12, verse 4, and when he had apprehended him, he put him in prison and delivered him to 4 squads of soldiers to keep him, intending after Easter to bring him forth to the people. So Peter is guarded by 16 soldiers there, is what it's saying. Y aquí podemos ver en Hechos 12:4 que Pedro estaba siendo guardado por 16 soldados. And Herod wants no escape.
Y Herodes quiere asegurar que no se pueda escapar. The enemy is overplaying his hand because he doesn't understand God's power. Y el enemigo está haciendo mucho más por encima porque él no entiende el poder de You Dios. see, what looks impossible to man is never impossible to God. Porque lo que le parece imposible al hombre nunca es imposible para Dios. So I want you to turn to your neighbor and tell them, you can't mess with me. Así que mira a ahead, su tell him, vecino y "You dile, can't mess tú no with te me." puedes meter conmigo. You can't mess with me. Tú no puedes meterte conmigo. Why is that? ¿Y por qué es eso? Because if you have fully surrendered your heart to Jesus Porque si te has entregado completamente o has entregado tu corazón completamente a and you're Jesús on an assignment like me, y estás en tarea como yo, it's not a good idea that anybody would mess with you. no es buena idea que alguien se meta contigo. God will not allow it. Porque Dios no lo va a permitir. He's got your back. Él te va a respaldar. I'm telling you. Le estoy diciendo. Being on my end of things, preaching and doing God's work, the enemy is always trying to mess with us. Y nosotros siempre predicando y haciendo la obra de Dios, el enemigo siempre está tratando de meterse con nosotros. Always trying to discredit. Siempre tratando de quitarnos crédito. But for somehow, some way, it's a supernatural grace. Have you ever tried to tell someone, think of a little kid, and you're trying to tell them, they cover their ears and they go, la, 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 I'm not listening to you. Pero That's es, been us. pero es una gracia especial que cuando empiezan a atacarnos, hacemos como los niños, la, 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 y no podemos escuchar las We're palabras. focused on the prize, on the plan of God for Porque our life. estamos enfocados en el plan de Dios para nuestras vidas. And that's been amazing. Y eso ha sido increíble. Verse 5. En el Peter versículo 5. therefore was kept in prison. Now Peter is being kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Here is the turning point of the story. Aquí es donde podemos ver que cambia la historia. But prayer was made. Herod had soldiers. Herodes tenía soldados, pero los cristianos estaban orando. You see, the church had prayer, La iglesia tenía oración, but Herod had a plan. pero Herodes tenía un plan. The church had a God, La iglesia tenía un Dios and the church did not protest, panic, or plot. They prayed. y la iglesia no protestó, no entró en pánico, no planeó, solo oró. Why did I ask you guys for prayer earlier? ¿Por qué yo les pedí oración anteriormente? Because I understand, just like you're going to see here in a minute with Peter, real change begins when the church stops talking about prayer and actually starts praying. Porque yo entiendo que el cambio real sucede cuando la iglesia deja de hablar de orar y actualmente comienza a orar. Verse 6. And when Versículo Herod 6. would have brought him forth, the same night Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains. So, if you knew, listen to this question. You got to read that verse again when you get home. That's Acts chapter 12, verse 6. Tienen que leer este versículo otra vez en la casa, Hechos 12:6. Watch this question. Think about this for a minute. Piensen en esto un momento. If you knew you were going to be executed tomorrow, would you be sleeping tonight? Si tú sabías que mañana te iban a matar, ¿tú estuvieras durmiendo esta noche? You're going to be hanged tomorrow. You're going to be executed tomorrow. Te van a ejecutar, te van a colgar, te van a You're- matar mañana. Or crucified. O You're going to die crucificado. tomorrow. Vas a morir mañana. Would you go to sleep tonight? ¿Tú vas a dormir esta noche? Between two soldiers? Entre dos soldados. Peter is sleeping Pedro estaba durmiendo the night before his execution. la noche antes que lo iban a ejecutar. Why? ¿Por qué? Because when you have placed your life in God's hands, Porque cuando tú has puesto tu vida en las manos de Dios, church, how many of you know you could rest even in a crisis? ¿cuántos saben que pueden descansar aún en el medio de un crisis? Peace is not the absence of chains. Paz no significa la ausencia de cadenas. It is the presence of Es Christ. la presencia de Cristo. Verse 7. Versículo Man, this is 7. some good preaching here. Can someone please say amen or praise the Lord? Are you guys hearing what I'm saying? Peter was sleeping between two soldiers like a baby the night before he was going to die because he knew who his trust was in. Pedro estaba durmiendo como un bebé entre dos soldados la noche antes de ser matado porque él sabía en quién él estaba confiando. When you walk with God Cuando tú caminas con Dios and you put your full confidence on him, y pones tu plena confianza en Él, you no longer get scared about losing your job. ya no te da miedo perder tu trabajo. Death no longer has a sting on you. Ya la 'Cause you know where you're muerte going. no tiene un aguijón porque tú sabes a dónde vas.
venga lo que venga, whatever happens, you know that God has your back. He's with you. Pase lo que pase, tú sabes que Dios está respaldando y está contigo. And so when you start tapping into that closeness with the Lord, you'll understand what I'm talking Y about. cuando entres a esta cercanía con Dios, vas a entender de lo que estoy hablando. Verse 7, and behold, the angel of the Lord came upon him, and his chains fell off from his hands. That right there, what is the Bible saying? Is saying that Peter was in chains and he was being set free in prison. Y en este momento en la cárcel él estaba encadenado, pero de repente vino un ángel y él fue librado y se le cayeron las cadenas. It doesn't say that they got the key and some little 007 guy came in and unhooked his thing. No, it says God does not have a key. It says the chains were broken. He is the key. God is the key. Y no es que alguien vino con una llave y lo soltó y le quitó las cadenas. No, Dios no vino con una llave porque Dios es la llave y lo soltó de sus cadenas. Notice Peter didn't do anything to free himself. Y Pedro no hizo nada para liberarse él mismo. God starts the miracle when we have no strength left to try. Y Dios comienza el milagro cuando ya a nosotros no nos queda fuerza. Verse 8, and the angel said unto him, gird thyself and follow me. Peter has to take steps here. Peter had to start Ahora, to take steps. Pedro tuvo que tomar unos pasos ahora. God opens doors, Dios abre las puertas, but he still expects us to walk through them. pero él todavía espera que nosotros caminemos a través de esas puertas. Deliverance requires obedience. La liberación requiere obediencia. So this is why I said earlier, don't be distracted in so many Y directions. por eso es que mencioné anteriormente que no sean distraídos en todo tipo de dirección. Stay faithful in the house Manténganse fieles en la casa, of God, the en la church that casa God de has Dios, planted you in. en la iglesia donde Dios los ha plantado. And this is why I was able, as I was meditating on this word, this is why I was able to boldly stand in front of thousands of people and say, our brother David was the real deal. Y por eso es que yo me pude parar con denuedo delante de miles y poder decir, el hermano David de nosotros era un hombre real. Why? ¿Por qué? Because he was faithful here when there was only 20 people in this church. Porque él fue fiel aquí cuando solamente habían 20 personas en la iglesia. And Jesus, Y Jesús, not me, no yo, changed his life. cambió su vida. And I know he's smiling right now. Y yo sé que él está sonriendo ahora. And this is just the beginning of a massive revival of what God wants to do and is doing. Y eso es solo el comienzo de un avivamiento increíble que Dios está haciendo y quiere hacer. So just like Peter, just like David, he knew who he believed in and who he trusted in. Igual como Pedro, igual como David, ellos sabían en quién ellos creían y en quién habían puesto su confianza. And verse 9, and when he went out and followed him, but he thought he saw a vision. So Peter was in shock here. Pedro estaba asombrado. Sometimes God's answers come so powerfully, we can scarcely believe what he is doing. Y a veces las respuestas de Dios vienen tan poderosas que ni podemos creer lo que él está haciendo. Verse 10, they came unto the iron gate, which opened to them of his own accord. The iron gate, what Herod trusted the most, opens by itself. El portón de hierro que Herodes confiaba se abrió solo. You see, when God is working the strongest obstacles, they open with no effort. Cuando Dios está obrando, aunque sea el obstáculo más grande, se abre, se quita sin esfuerzo. Remember when I said earlier, you can't do your way into heaven? ¿Se acuerdan cuando les dije que no se pueden ganar su entrada al cielo? You just place your trust in him. Solo tienes que poner tu confianza en él. And the final verse of today, Y el versículo final de hoy, verse 11. versículo 11. And when Peter was come to himself, he said, "Now I know of a surety that the Lord has sent his angel." Peter recognizes that this deliverance is 100% God. Pedro al fin puede reconocer que esta liberación es 100% de parte de Dios. When God brings you out, there will be no doubt who deserves the glory. Cuando Dios te libera de algo, no va a haber duda de quién se merece la gloria. I'm telling you that it's important for us to understand Es importante que entendamos that Acts 12 begins with James dead. que el Hechos 12 comienza con Santiago muerto. Remember, Herod was able to take James out. ¿Se acuerdan que Herodes pudo matar a Santiago? Herod in this case is the enemy. Y Herodes en este caso es el enemigo. And now he's going to try to go after Peter. Y ahora va a atracar a Pedro. Throws him in prison Lo mete en la cárcel and binds him in chains. y lo ata en cadenas. Peter falls asleep. Y Pedro se duerme.
but then he's set free in the middle of the night by the power of the Lord. Pero después es liberado en el medio de la noche a través del poder del Señor. So how many, I'm telling you that Herod is just a man, but there are a lot of Herods out there. Y Herodes es In our solo lives. un hombre, pero hay Herodes en nuestras vidas. There are a lot of enemies that come in all shapes and Y hay sizes. diferentes enemigos que vienen de todo tipo. And I even gave you a warning. Sometimes they're the ones who look the part. Y aún les di la advertencia que a veces son personas que parecen que no son enemigos. So conclusion is stay prayed up. Y la conclusión es que se tienen que mantener en oración. When Peter was in prison, the church was praying for Peter to get delivered. Cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia estaba orando que Pedro sea libertado. And it was the power of prayer. Y fue a través del poder de la oración. So Acts 12 begins with James dead, Hechos 12 Peter in comienza prison. con Santiago muerto, Pedro en la cárcel, but it ends with Peter free. pero termina con Pedro libre. Herod defeated, Herodes está and the derrotado word of God growing. y la palabra de Dios sigue creciendo. You see, when the enemy attacks, Cuando el enemigo pray. ataca, ora. when your situation looks impossible, pray. Cuando tu situación parece imposible, ora. When you feel chained, surrounded, or hopeless, pray. Cuando te sientes inesperada, encadenado, ora. Because no matter how dark the night, God sends his angels at the perfect moment. Amen. Porque no importa que oscura la noche se parece, Dios envía sus ángeles en el momento perfecto. No matter how tight the chains, they fall by his power. No importa qué duras están las cadenas, se caen a través de su poder. No matter how strong the gate, it opens his command. A pesar de que fuerte sea el portón, se abre al mandato de Dios. So your story may start in verse 1, Quizás tu historia comienza en el versículo 1, but how many of you know that God is already writing verse 7? pero ¿cuántos de ustedes saben que ya Dios está escribiendo versículo 7? And your testimony is on the other side of verse 18, Y tu testimonio está al otro lado del versículo 18, which we're going to get there next week. que vamos a leerlo la Or the semana, week after. en un par de Be semanas. encouraged. Sean animados. Know that God still breaks chains. Reconocen Let's que stand to our Dios feet. todavía rompe cadenas. God Vamos a still ponernos de opens pies. gates. Dios todavía abre portones. God still answers Él prayers. todavía contesta oraciones. We serve a faithful God. Servimos a un Dios fiel. We serve a powerful God. Servimos un Dios poderoso. And you're not here by Y no coincidence. estás aquí por coincidencia. Maybe you came because a friend invited you, Quizás llegases porque un amigo lo invitó. or you wanted just, I don't know, had nothing else to do O today. no tenías algo más que hacer hoy. But I want you to know that you're here for a reason. Pero quiero que sepan que están aquí con una razón. And if it was for anything, Y si es por cualquier razón, I hope that just those words resound that Jesus loves you. espero que por lo menos esas palabras resuenen que Jesús te ama. And he has a plan and purpose for you. Y Él tiene un plan y propósito para ti. Just like Peter, Igual como Pedro, he was attacked. él fue atacado They were trying to distract the Christian church by attacking their leader. y estaban tratando de distraer a la iglesia cristiana a través de atacar a su líder. But because Peter knew he was in God's will, Pero como Pedro sabía que él estaba en la voluntad de Dios, because he knew he was in God's presence, porque él sabía que estaba en la presencia de he Dios, knew he was in God's assignment, él estaba en tarea para Jesús. he was able to sleep that night, Él pudo dormir esa noche, knowing that he didn't know he was going to get set free, but God set him free the night before he was going to get killed. él no sabía que iba a ser liberado, pero Dios lo libertó la noche antes de ser So matado. this afternoon, you may see no way out in the Y situation quizás you're in. esa tarde tú no ves salida de tu situación. You may be in a battle of some kind. Estás en medio de una batalla. Or maybe you're on the mountaintop O and this word quizás- to you is just whatever. Está en la cima de la montaña. But I hope that this word will resound in your hearts and minds for the rest of your lives. Pero espero que esta palabra resuene en su corazón y mente por el resto de su vida. Knowing that you have a God that cares for you, Sabiendo que tienes un Dios que te cuida, He has a purpose for you, Él tiene un propósito para ti and He wants you to surrender your heart today. y Él quiere que tú le rindas tu corazón a Él hoy. Let's pray. Let's Vamos close a our eyes orar, and pray. vamos a orar. If there's anyone here today, Si hay alguien aquí hoy, I'm going to ask les voy a pedir that if you haven't fully placed your heart or your trust in Jesus Christ, que si tú no has puesto tu plena confianza en Jesucristo y no le has entregado tu corazón a Él, or maybe you believe in God, but you haven't fully been walking with God, quizás crees en Dios, pero no has estado caminando con Él and you want to fully trust Him. y tú quieres confiar en Él completamente. You know, you're saying, hey, if that God that Joey's talking about today is real, I want to know. Si ese Dios que de cual está hablando Joey es real, yo lo quiero conocer. It feels good knowing I have a God that has my back, Porque se siente bien reconocer que tengo un Dios que me respalda and that nobody can mess with me. y que nadie se puede meter conmigo. Nobody can interrupt God's plan. Porque nadie puede interrumpir el plan de Dios. If that's you and you want to give Jesus a chance, Si ese es usted y le quiere dar un chance a Dios, a Jesús, you want to place your trust in Him y quieres poner tu confianza en in Él this Merry Christmas season, en este tiempo de Navidad, I'm going to ask you to do something courageous and brave. le voy a decir que hagan algo que va a tomar valor
Many of us, I did this one day in a church just like this. Y yo lo hice un día igual en una iglesia como esta. If you want to give God a chance in your life, Si quieres darle a Dios una oportunidad en tu vida put your trust in Him. y poner tu plena confianza I'm en going to ask you Él, to raise your hand te right voy where a you are. pedir que alce tu mano ahí mismo donde estás. Amen. Amen. Anybody else? Si hay alguien más, Don't let this moment pass. no deje que este momento se pase. If your heart is beating and you feel that, right there, nobody's looking, just the Lord. El Señor los está viendo y si sienten un toque del Señor, alce su mano. All right, let's pray. Vamos a orar. Repeat this prayer with me if you've raised your hands here this Si afternoon. alzaste tu mano esta tarde, repite esta oración conmigo. Lord Jesus, Señor Jesús, say it out loud. Lord díganlo en voz Jesus, alta. I receive Señor you in my Jesús, heart te recibo en mi corazón as my personal Lord and Savior. como mi Señor y Salvador personal. Forgive me for my sins Perdóname por mis pecados and write my name down y escribe mi nombre on the Lamb's Book of en el Life. libro de la vida. Thank you for saving me, Lord, Gracias por salvarme, Señor. and help me to walk with you Y ayúdame a caminar all the contigo days of my life. todos los días de mi In vida. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Let's Amén. give the Lord a hand. Vamos a darle un aplauso al Señor. And one more time before we dismiss, can you please turn to your neighbor one more time and say, you can't mess with me. Dígale a su vecino una vez más, no te puedes meter conmigo. You can't mess with me. No te puedes meter conmigo. Nobody can mess with God's people. God's people. Nadie se puede meter con el pueblo de Dios. Because God has a plan for you. Porque Dios tiene un plan. Listen, there's coffee and snacks in the kitchen. Hay café y meriendas en la cocina. And don't forget your kids. No se olviden sus hijos. And we'll see you at 12:30 next Sunday. Y God nos bless vemos you. el domingo que viene a las 12:30. Amen. Que All Dios right. los God bless bendiga. you.